Det ska alltså bli pop, rock och annat plock i Casablanca med Helen, Benno och Janne Nilsson. Casablanca ikväll. Lacrosse, Stockholms band på uppgång. Flash and the Pan flimrar från Norrköping. Knopfler intervjuade i Stockholm. Och Lynott. Det var irländaren Lynott som nyligen turnerade i Sverige. Den här gången utan Thin Lizzy som han ju normalt ingår i. Särskilt glada var alla groupisar eftersom han är deras speciella favorit. Lacrosse heter ett nytt Stockholm. Dire Straits var i Stockholm, träffade Casablanca honom på skeppet av Chapman. Då kom det fram att när Knopfler var liten var det han ville mest av allt var att bli amiral för just ett sånt här fint skepp. Så blev det nu inte, utan istället så fick han framgångar tillsammans med de andra i Dire Straits. Fotograf är Inge Ros.
I like my car, and I like things, really. I like guitars, I like my friends, I like TV. Same thing as most people, really. Very ordinary, very boring. What's the most special thing with your way of playing guitar? Well, that's just from playing a lot of different styles. If you come through playing a lot of different styles, and I mean, I've been playing for 18 years. Okay, so what happens in that time? You start, you do real, and then eventually something happens, and after a few years, you start playing different styles. You play with a pick, you play with your fingers, and then eventually something happens. It's a style. It starts to emerge, which is your own style. Well, I don't think I'm a fantastic guitar player. I mean, I just sort of see myself as a student of that, a bit individual, a bit of soul. Sometimes you think that you don't get any better, but I think usually, if you keep at it, you know, you tend to improve a little bit. And that's what I've actually been doing, just trying to get to be a little bit better. And of course, it just happens that way. You just end up getting better if you try hard enough. What do you think of the video private investigation? It's a video. You never have any opinions? I could live without it. I mean, I wouldn't have to have it at home to watch it, you know. No, I'd live without it, whereas there's a lot of other things I couldn't live without. So what's a good thing with making it? Making videos is to do with people who want to sell records, record companies, and you've got to have a video, you know. That's something something to do with business. Do you think you could as well manage without it? Yeah, probably. Except that, you know, there's a load of shows now where if you don't have a video, then, you know, your record's not even going to get played. I mean, maybe they're going to have to then, like, hire some dancers, you know, to dance. Whiskey, the new
You also have been working with Lynott's latest album. How was that? One song. Yeah, what do you give each other musically? Nothing. Phil is going to participate in this show, so... Oh, well, no, I mean, you know... You can say hello to him. Yeah, hi Phil, how are you doing, lad? Hi, Mark. I'm fine. He's... no, it was just a song he wanted me to play on, just the same as the last one. On his album before, there was a King's Call song about Elvis Presley, and this one, there was a song. And I just worked on that. But I was in New York, and so Phil sent the tape over, and I worked on the song in New York, and then I mixed it with Neil, who I did the Love Over Gold album with, and I mixed it and sent it back to London. I haven't actually heard it. I don't know what it's like, yeah, but I'm sure it'll be fine. She comes running home from school. She's lost her first public fight. She's so upset as she wipes away her tears. She can't concentrate on her homework that night. Finally, when she gets her homework right, her daddy knows that something's wrong. He decides to leave the questions till later on. And later on, at the little girl's request, that she go to bed early to rest. Like a weeping willow, into her sleeping pillow she cries. The little girl is growing up, while her whole world is falling down. I wish this hurting it could stop, but she's only learning. Her daddy gets up late for work. He's got a cigarette hanging from the corner of his mouth. He's late, he's missed that train again. Oh, he's gonna shout. And finally when he gets to work, all his fears delivered with one blow. The boss says with a smile, I'm sorry we have to let you go. The little girl is grown, while his whole world is falling down. I wish this hurting it could stop, but she's only learning. Little girl is grown, while her whole world is falling down. I wish this hurting it could stop, but she's only learning. She makes it to school. She meets up with her friend. They both pretend they want to be the teacher's pet again. And finally when she makes it home, she doesn't know whether it's wrong or right. Should she tell her mama
Or should she keep quiet? The little girl is growing up while her whole world is falling down. I wish this hurting it could stop, but she's only learning, learning. The little girl is growing up while her whole world is falling down. I wish this hurting it could stop, but she's only learning, learning. The little girl is growing up while her whole world is falling down. I wish this hurting it could stop, but she's only learning, learning. She's learning, learning. She's learning, learning. She's learning, learning. Growing up, growing up, growing up, growing up, growing up. Telegram. Det ryktas att ABBA planerar att spela in en live-LP i december under förutsättning att Agneta och Frida samtycker. Dessutom sägs det att ABBA bokat in jättearenan Wembley i London under 6 dagar i december. Och Pers basist Jane Monroe har lämnat bandet för att satsa på en solokarriär. Hon ska ha ett nytt band bakom sig kallat Apples on Drums. Joan Jett har sagt nej till $200,000 som hon skulle få för att göra reklam för det amerikanska ölmärket Budweiser. Och äntligen är Tom Petty på väg till Sverige. Om allt går som det ska blir det 2 konserter i början av december. En i Stockholm och en i Göteborg. Bill Wyman i Rolling Stones och hans svenska Astrid har beslutat att sluta leka kurragömma med skattmasen. Efter 10 år i Sydfrankrike ska de flytta hem till England igen. Olivia Newton-John spelar just nu in en ny film kallad Undercover. Filmen handlar om en underklädesfabrik. Kevin Rowlands från Dexys Midnight Runners och Marie Wilson, som vi förresten får se senare i rockfilmer här ikväll, de lär vara pojkvän och flickvän. Vi på Casablanca vill mana till eftertanke. Unga män och kvinnor som tänken sätta bo, underlåten icke att inhämta upplysning angående innebörden av detta för ert liv så viktiga steg. Lite mer om Marie Wilson. Hon har nämligen nyligen försäkrat sin berömda hövolm, som är nära på så här hög, hos Lloyds i London för 100 000 pund. Pete Murphy, sångare i Bauhaus, har avslöjat att han jobbade som manlig strippa i Manchester innan han träffade de andra medlemmarna i Bauhaus. Casablancas utsända i London, Kristina Adolfsson, stötte nyligen på David Bowie i turistdistriktet Bayswater. Bowie hade en grå kappa på sig och såg ut att må alldeles utmärkt. Keith Emerson, före detta Emerson Lake and Palmer, har sprungit New York Marathon nyligen på tiden 3 timmar och 43 minuter. När han inte springer så brukar han spela squash med Roger Daltrey från The Who. Emersons nya image, ja, det är att försöka se ut som bilden av den hälsosamma rockstjärnan. Hur hälsosam? God afton och välkomna till kvällens kulturspekning. Vad var det nu jag skulle säga? Jo, just det. Ikväll ska vi ta upp ett brännande aktuellt ämne. Kvällens tema är nämligen grammofonbranschen. Hur skapas egentligen en så kallad hit? Och vad är det för lagar som gäller i den här hårda och tuffa djungeln? Gluggen tar ikväll och synar makthavare och nickedockor i sömmarna i ett reportage
som blottlägger och avslöjar mekanismerna i en tjusig bransch. Så här går det till i den kreativitetens ska jag säga, högborg som är grammofonstudion. Låt bli att bli kär i mig. Du ska akta dig, för jag är en tuffing, ingen blyg liten tjej. Ta chansen och stick ut. Ja, det blir bra sådär. Då ska jag försöka en tagning, va? Precis sådär. Det är rätt. Är nu den här bilden med sanningen överensstämmande? Det frågar sig säkert många. Men att svara på det vore naturligtvis ett klart fall av publikunderskattning. Så Gluggen gör inte det. Gluggen nöjer sig med att lägga fram fakta på bordet och uppmanar er att själva dra slutsatser och ta ställning. Annars förstår ni så är det så att det är häpnadsväckande mycket många gamla rariteter som tittar upp till ytan när man rotar i arkiven. Vi ska titta på en sliten liten filmstump som med ett visserligen okänt men ändå inte alldeles obegåvat litet popgäng från forntiden. Och förhoppningsvis så finns det kanske någon bland er som tittar som kan hjälpa till med att identifiera denna anonyma men kanske lite slamriga och odisciplinerade orkester.
Så om någon nu har svaret på frågan vem var denna orkester som skickat ett litet vykort hit och tipsa, så ska vi se om vi inte kan hitta på ett fint litet pris kanske. Och kanske låta de här trevliga ungdomarna komma tillbaka också och spela och sjunga för oss någon mer gång. Vad säger ni om det? Det låter väl häftigt. Vad var det då? Jo, men du, apropå vykort och sånt där, så har det kommit ett brev igen som säger så här att hej glugg. Hej. Jag vill hälsa till alla mina hippie-kompisar från 60-talet och höra någonting kul med min favoritgrupp, The Fugs, ska jag säga. De är jättehäftiga, och den som skriver och tycker allt det här, han heter Björn Blaske från Göteborg. Och ja, just det. The Fugs alltså, The Fugs ska jag säga igen. De representerar ju en väldigt viktig fas i popsnöre-utvecklingen kring 1968, när konsten och litteraturen en dag klev in bland de här tre ackorden. Frank Zappa, han var ganska chanslös vid sidan av The Fugs när det gällde utfrikning, kan man säga. Men The Fugs viktigaste insats, det var förstås att visa på en alternativ försörjning för många gitarrspelande halvpoeter lite här och där. Och medan nu konsten tar över här ett slag, så kan väl vi andra träffas ute i köket. A song written by our drummer Ken Weaver when we made our first concert tour across the United States, and we visited San Francisco. And in San Francisco we ran into the San Franciscan lesbian dwarfs. And he wrote this song dedicated to the lesbian dwarfs of San Francisco and their tomato orgies. The song is called I Couldn't Get High. I went to a party the other night. I wanted to fill my vein with light. I grabbed myself a bottle and I started drinking wine. I thought pretty soon I'd be feeling fine, but I couldn't. Hey, Lord, I don't know why. I pulled down the bottle and I whipped out my pipe, stuffed it full of goodies and I gave it a light. I huffed, I puffed, I smoked and I told. And after a while, my heart was nearly broken, 'cause I couldn't. Hey, shit, I don't know why. I threw down the pipe as pissed as I could be, and I gobbled up a mound of STP. I waited 30 minutes for my body to sing. Yeah, I waited and I waited, but never felt a thing, because I couldn't. Why? Tell me why! En viktig sång alltså, som ni hörde så var den tillägnad San Franciscos lesbiska dvärgar och deras tomatorgier. Och det här sista, det pekar ju på en mycket viktig ingrediens i musikskapandets kokbok, nämligen just den här nya medvetenheten om födans centrala roll i den här mycket viktiga skapelseprocessen. Tomater talades det om och sånt där, och därifrån så är ju steget inte alls långt till själva ketchupen. Och från det så leder ju utvecklingen bara åt ett håll. Vi ska se här hur det här nysensuella bejakandet av kroppsliga behov och funktioner får sin definitiva lovsång i den här häftiga videorullen. Vände strängar på låda både härs och tvärs, och sedan spelade han och sjöng en liten galen vers. Jag har en låda på magen, där kan ni lägga bidragen. Det blev den finaste, nu är jag miljonär. På
både ryggen och magen. Ryggen och magen. Varmkorv-boogie, 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 varmkorv-boogie. Vilken soppa. Och singellistan. Sedan han tog det avgörande hoppet upp i toppen. Han heter alltså John Cougar. Här är hans berättelse om Jack och Diane. Två helt vanliga amerikanska ungdomar och en alldeles vanlig romans. Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside to taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. To walk on. Jackie sits back, collects his thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there, Diane, gotta run off to the city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, they say life goes on long after the thrill of living is gone. So let it rock, let it roll, let the Bible bell come and save my soul. Hold on to 16 as long as you can. Changes come around real soon, make us women and men. Thrill of living is gone. Oh yeah, they say life goes on long after the thrill of living is gone. A little ditty about Jack and Diane, two American kids doing best they can.
trevliga mardrömmar. Do you understand that this was no ordinary man? Do we all agree that we should use any means necessary? Like standing in a lane, pulling at the same time. Do you think it's over us? Do you think that we could trust? Can we see the world time? The man's a fool. The man's a crazy fool. The man's a fool. The man is crazy. Now do we dare go on, knowing that we've done something wrong? Do we dare turn back, just knowing what we lack? Now we could still be strong, we could live as one. Do you think it's over us? Do you think that we could trust? Can we see the world in time? The man's a fool. The man's a crazy fool. The man's a fool. The man is crazy. The man's a fool. The man's a crazy fool. The man's a fool. The man's a crazy fool. Blah, blah, do you understand? This is no ordinary man. Do we all agree that we should use it, 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 use it? Do you think the soul? Do you think that we could go? Do we all agree? Oh, mama, 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 mama.